So in third chapter, we'll discuss about amplitude modulation, different classification. Okay, so let us look on what is amplitude modulation. This is my message signal, this is my carrier, this is modulated signal. Okay, so amplitude of here the amplitude of the carrier is fixed. Okay, here amplitude of message is varying, the carrier amplitude is fixed. So in AM, amplitude of this carrier is varied in accordance with the amplitude of this message. So a modulated signal amplitude is varying. Okay, so നിങ്ങളുടെ carrier ഇതാണ്, the message, carrierൻ്റെ amplitude മെസ്സേജിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നു. Okay, so the thing is, information lies in the envelope of this modulated signal. ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയാണ്? ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു എൻവലപ്പ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ എൻവലപ്പിലാണ് മെസ്സേജ് ഇൻഫർമേഷൻ. So information is in the envelope. So this is what is called AM modulation. Okay, so here we have a peak, here we have a V minimum. So V max, V min. So this is my message. So I can reconstruct the message by simply tracking the envelope. Okay, this is my envelope. So moving on to some properties. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. These are some frequency shift properties you have to know. The thing is, frequency shifting property or modulation property. What is it? G of t is a signal. You take the Fourier transform, you will get G of f. Okay, Fourier transform is a tool to convert a time domain signal to a frequency domain signal. So something is in time domain. If you want the frequency response or frequency spectra, you have to use Fourier transform. So G of t is converted into G of f using Fourier transform. Okay, so there is a property, it is called a frequency shifting property or modulation property. It is like this: G of t cos 2 pi fct. This is our carrier. Okay, this is our message. Message is multiplied by carrier. Simply you take the Fourier transform, you will get like this: G of f minus fc plus G of f plus fc by 2. This is a general property that you have to study. So G of t cos 2 pi fct equal to G of f minus fc plus G of f plus fc by 2. Okay, just you should keep in mind this property. Now suppose my G of t signal is like this, a rectangular pulse. You take the Fourier transform, you will get like this. Okay, in time domain, this is a time domain signal G of t, this is frequency domain signal G of f. That means it is a function of f. That means this axis is f, frequency. Here the axis is time, here the axis is frequency, here this axis is frequency. So a time domain signal is converted into frequency domain. So minus t to t, take the Fourier transform, you will get it like this. So here t to t, so here 1 by t to t. Okay, like that. Suppose ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 millisecond ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഡൊമൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സിഗ്നൽ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെക്ട്രം. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രം. സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഡൊമൈനിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 1 millisecond ഡ്യൂറേഷനുള്ള സിഗ്നലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ 1 millisecond ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട? ടേക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടൈം. എഫ് വി നോ ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ duration of this pulse is 1 millisecond. What is the frequency of that pulse, or what is the spectrum bandwidth like that? F is equal to 1 by 1 millisecond. 1 millisecond means 10 raised to minus 3. That is 10 raised to 3. That is 1 kilohertz. Okay, so this is 1 millisecond. So this is 1 by 1 millisecond. That is 1 kilohertz. So this point is 1 kilohertz. This point is minus 1 kilohertz. Okay. So what you will get? Suppose the duration of this signal is 1 microsecond. ഒരു മൈക്രോസെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും? മൈക്രോസെക്കൻഡ് മീൻസ് 10 raised to minus 6. So takes the inverse of this, because frequency is 1 by t. T is 1 microsecond. So f is 10 raised to 6. That is 1 megahertz. So what you can identify
It is that as the signal is getting narrower, frequency is getting wider. Okay, ഇവിടെ നോക്കിയേ 1 millisecond ആയിരുന്നപ്പോൾ frequency 1 kilohertz, 1 microsecond ആയിരിക്കുമ്പോൾ frequency കൂടി 1 megahertz. സോ സിഗ്നൽ നാരോ ആവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ പൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, ഇത് സിഗ്നലാണ്, സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓർ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്ര. അപ്പോൾ this is just an example. Okay, this you should keep in mind. G of t equals 2 by fct. For returns you will get g of f minus fc plus g of f plus fc by 2. Okay, so consider this is g of t equals 2 by fct. I told no, this is the signal g of t equals 2 by fct. That signal I can represent like this. Suppose this is my g of t equals 2 by fct. Okay, so the spectrum of that signal, see, g of f minus fc plus g of f plus fc by 2, like that. The thing is here, g of t equals to by fc, this is a spectrum. ഇതെങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. g of t equals to by fc, take the Fourier transform, you will get g of f minus fc and g of f plus fc by 2. Okay, so this by 2 means amplitude is divided by 2. Okay, suppose the amplitude is a, here I am taking amplitude as a, so this is a by 2 and this is fcc. This is my message g of f minus fc and g of f plus fc. That means this is 0. Okay, see, my message is g of f. For example, my message g of f, its spectrum is like this. Okay, 0. ഇതാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ജി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു കോസ് 2 പൈ എഫ് സി ടി. ഇതിനകത്ത് ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ്, കോസ് 2 പൈ എഫ് സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയറുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, മെസ്സേജിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാരിയറും മെസ്സേജും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡുലേഷൻ. ദിസ് ഇസ് മോഡുലേഷൻ. മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ മെസ്സേജ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, 0. ഓക്കെ, so this f you have to consider it as 0. നിങ്ങൾ g of f minus fc, g of f plus fc എങ്ങനെ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സിഗ്നൽ എടുക്കുക, യു ടേക്ക് ദിസ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദിസ് സിഗ്നൽ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് f. ഓക്കെ, ഹിയർ f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0. സോ 0 plus fc, take this f as this signal. 0 is here, 0 is the starting. Okay, center point 0. So 0, this f taken as 0, 0 plus fc, fc. That means this should be shifted rightwards. That is, this should be signal rightwards and it is at fc. And fc center ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ സിഗ്നൽ വരയ്ക്കുക. അടുത്തത് g of f minus fc. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെയിം സിഗ്നൽ, ഹിയർ 0 സെൻറ്റർ, സോ f taken as 0. സോ 0 minus fc minus fc. സോ മൈനസ് എഫ് സി ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. സോ മൈനസ് എഫ് സിയിൽ യു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് സിഗ്നൽ. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ സ്പെക്ട്രം. ഫസ്റ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് മെസ്സേജ്. ഇതാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം എഫ് പ്ലസ് എഫ് സിയും എഫ് മൈനസ് എഫ് സിയിലേക്കും ഈ സിഗ്നലിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പകുതിയായി. അതാണ് ഇത്. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ടൈം ഡൊമൈൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ജി എഫ് എഫ് മൈനസ് എഫ് സി പ്ലസ് ജി എഫ് എഫ് പ്ലസ് എഫ് സി ബൈ 2. ദാറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഹാഫ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പകുതിയായി. ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റഡ് എഫ് മൈനസ് എഫ് സി ആൻഡ് എഫ് പ്ലസ് എഫ് സി. ഈ സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, ഒന്ന് എഫ് മൈനസ് എഫ് സിയിലും ഒന്ന് എഫ് പ്ലസ് എഫ് സിയിലും. അതാണ് ഇവിടെ. ഇത് ഒന്ന് എഫ് മൈനസ് എഫ് സിയിലും പോയി, ഒന്ന് എഫ് പ്ലസ് എഫ് സി. ഹിയർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 0 പ്ലസ് എഫ് സി, എഫ് സി, 0 മൈനസ് എഫ് സി, മൈനസ് എഫ് സി. ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ. നൗ കൺസിഡർ del of t. Del of t Fourier transform is 1 only. Okay, del of t is this. Take the Fourier transform. Take the Fourier transform, you will get a 1 dc only. Okay, del of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ അല്ലെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം മൈന്യൂട്ട് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടും. സേ ഹിയർ 1 millisecond ആയിരുന്നപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് 1 kilohertz. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്? ദ ഫ്രീക്വൻസി, സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചസ്.
Okay, frequency band. ഇവിടെ 1 microsecond, so bandwidth is 1 megahertz. അത് സിഗ്നൽ നാരോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കൂടും. ഹിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് വെരി വെരി നാരോ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ, അതായത് ടൈം ആക്സിസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒറ്റ സിംഗിൾ പൾസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ 1/0 ഇൻഫൈനൈറ്റ്. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഇസ് ദെയർ. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് മീൻസ് it is like a infinite signal going like this. That's why a 1 DC. Another property is 1 into cos 2 pi fct. So this is our carrier. Here message is 1. Okay, so how it is represented? Del of f minus fc plus del of f plus fc by 2. How to represent del? Del can be represented like this. Okay, this is del. Okay, this is del at 0. Okay, so it is shown that amplitude is half, so the amplitude will be half. That is why 1/2, and it is f plus fc and f minus fc. Here it is 0. This is my message. Cos 2 pi fct 1 into del of 2 cos 2 pi fct is del of f minus fc plus del of f plus fc. So what is del? This is del. That del is shifted to plus fc and minus fc. So here ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കണ്ടേ? എഫിന് പകരം 0. 0യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഡെല്ല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 0 പ്ലസ് എഫ് സി എഫ് സി. സോ എഫ് സിയിൽ ഒരു ഡെല്ല് വരും. ദെൻ 0 മൈനസ് എഫ് സി. മൈനസ് എഫ് സിയിൽ അടുത്ത ഡെല്ല്. ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഹാഫ് വൈ ബിക്കോസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സ്പെക്ട്രം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രം. സ്പെക്ട്രം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. Remaining will discuss in next lecture.